Hello everyone, welcome to part 3 of the video lecture on the chapter The Banking Concept of Education. So let's continue with the chapter. It follows logically from the banking notion of consciousness that the educator's role is to regulate the way the world enters into the students. So we have been discussing in the past two videos what the banking concept of education is. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ടിടുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് information is considered as knowledge, and the students are depositing the knowledge inside their heads, inside their memory, without any sort of questioning or analysis. അതാണ് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ്, what does it do? It regulates the way the world enters into the students. Okay, it regulates or controls the consciousness of the students. What do you mean by consciousness? Consciousness means your awareness of your mind and the world around you. സോ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ nowadays it has become the educator's role to regulate how your consciousness works. Okay, how you perceive the world, ലോകത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് the educator is regulating it or controlling it. The teacher's task is to organize a process which already occurs spontaneously, to fill the students by making deposits of information which he or she considers to constitute true knowledge. So ഇന്നത്തെ കാലത്ത് the teacher believes that the task is to organize information and fill the students with information, deposit information inside their head in the guise of true knowledge. ട്രൂ നോളജ് എന്നുള്ള ഭാവേന ഇൻഫർമേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. And since people receive the world as passive entities, education should make them more passive still and adapt them to the world. So their consciousness is being regulated. So they have become passive entities. പാസിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ക്രിയരാവുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. They are passive human beings, and education has made them even more passive, and it helps them to adapt to the world. Adapting to the world എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. Adapting എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് negative. Okay, if something bad is happening, if something wrong is happening in society, instead of questioning the wrong thing, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് wrong with the society. So adaptation is something which is wrong. But what is happening is people are getting used to what is happening around them. They have become passive entities. Education has made them passive. നിഷ്ക്രിയരാണ്. The educated individual is the adapted person because she or he is better fit for the world. So who is an educated individual these days? So according to modern education, educated individual എന്ന് പറയുന്നത് who is the one who is able to adapt very well to the world. എത്രത്തോളം പുതിയ ലോകവുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അത്രയും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് റോങ്. Translated into practice, this concept is well suited for the purpose
well suited to the purposes of the oppressors, whose tranquility rests on how well people fit the world the oppressors have created and how little they question it. So ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ടു അഡാപ്റ്റ്, ദിസ് വർക്ക്സ് വെൽ ഫോർ ഒപ്രസേഴ്സ്. അടിച്ചമർത്താൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ സൗകര്യമാണ്. സോ ദ മോർ പീപ്പിൾ adapt to the oppressor's world, it is easier for them to rule those people. The more people adapt to the world created by the oppressors, the more it is easy for the oppressors. Tranquility, peace, it depends on how well people adapt to the world created by the oppressors and how little they question it. എത്ര കുറച്ച് ചോദ്യമുയരുന്നു, എത്ര കുറച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു, എത്ര കുറച്ച് ചോദ്യമുയരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് the oppressor's world become more peaceful, which is not something we want. We are supposed to question everything. The more completely the majority adapt to the purposes which the dominant minority prescribe for them, the more easily the minority can continue to prescribe. I told you earlier, society നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ generally there is a minority who frames all the rules and the majority usually follows the rules. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. സോ എത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഈ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതായത് ഈ റൂളിംഗ് മൈനോറിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോകത്ത് എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് ദി മെജോറിറ്റി ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ദ റൂളിംഗ് മൈനോറിറ്റി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ. ദ റൂളിംഗ് minority can easily govern the majority, the more easily they adapt to the world created by the minority. The theory and practice of banking education serve this end quite efficiently. So this adaptation is actually supported or promoted by the banking concept of education. Verbalistic lessons, reading requirements, the methods for evaluating knowledge, the distance between the teacher and the taught, the criteria for promotion, everything in this ready-to-wear approach serves to obviate thinking. So ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. വെർബലിസ്റ്റിക് ലെസൺസ്. വെർബലിസ്റ്റിക് ലെസൺസ് മീൻസ് lessons which you learn only through reading and writing, not in practice. Practical lessons alla, things which you, or lessons which you learn through words, through reading and writing, and repeating. Then reading requirements. We all have a syllabus which actually limits your reading. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ത് വായിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന syllabus ഉണ്ട്, reading requirements. Then the methods of evaluating knowledge is given in double quotes because what is being evaluated through examinations is not knowledge but information. Okay, so according to the writer, evaluation through examination is not evaluation of knowledge but evaluation of information. Then the distance between the teacher and the taught. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്രസ്ഡ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങ് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിട്ടും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത, അത് തെറ്റാണ്. ദെൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ പ്രൊമോഷൻ. ഓക്കെ, the criteria for promotion in
സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾസ് അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ എന്താണ് ആവശ്യം, അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? 90% കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എനി വേ. ഇതെല്ലാം ഒരു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റെഡിമെയ്ഡ്. ഓക്കെ, റെഡിമെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, റെഡി ടു വെയർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, റെഡിമെയ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റെഡിമെയ്ഡ് മീൻസ്, റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് എന്താണ്? അത് ദേ ഹാവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസസ് ഫോർ ദ റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ്. അല്ല നമ്മൾ തുണിയെടുത്ത് തയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല. തുണിയെടുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് തുണി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. റെഡിമെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവിൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് എവ്രി വൺ? ഇല്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓൾറെഡി ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സിലബസ് ഉണ്ട്, ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് മേ നോട്ട് സ്യൂട്ട് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ഫോർ സം സ്റ്റുഡൻസ് this approach will not work. But then this is the problem with education today. The approach is ready made. The approach is ready to wear, and this approach obviates thinking. It prevents thinking. ചിന്ത എന്നുള്ളത് ചിന്തയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. The bank clerk educator does not realize that there is no true security in his hypertrophied role, that one must seek to live with others in solidarity. So the bank clerk educator, അതായത് ബാങ്ക് ക്ലാർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിലുള്ള ക്ലാർക്കിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതേ ജോലി ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ലൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ബാങ്ക് ക്ലാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതാണ്, ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് മണി ഇൻസൈഡ് ഓർ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ്. സോ the author actually calls the educator a bank clerk because both are doing the same job. So he says that what they think of their role as something big, ഒരു എന്താ എക്സാജറേറ്റഡ് റോൾ, എന്തോ വലിയ റോളാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു. ഹൈപ്പർട്രോഫീഡ് റോൾ. ദേ തിങ്ക് ഓഫ് ദെംസെൽസ് ആസ് someone very important. Okay, and this is wrong, and what they must do is they have to seek solidarity. ഒരുമയോടെ നിൽക്കുക. They have to seek solidarity with students. Okay, they should not alienate themselves from students. They have to be in solidarity with the students. One cannot impose oneself, nor even merely coexist with one's students. You cannot impose നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു. വൺ കനോട്ട് ഇമ്പോസ് വൺ സെൽഫ്, ആൻഡ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ മിയർലി കോഎക്സിസ്റ്റ്. കേവലം എന്താ പറയുക, ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള പദവികളിൽ വെറുതെ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, വെറുതെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ടീച്ചർ ഷുഡ് പ്രൊമോട്ട് സോളിഡാരിറ്റി. ഒരുമയോടുകൂടി പോകാൻ പറ്റണം. സോളിഡാരിറ്റി റിക്വയർസ് ട്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരുമയോടെ പോകാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഗിവിങ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, സോളിഡാരിറ്റി റിക്വയർസ് ട്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, and the concept by which such an educator is guided fears and proscribes communication. So these days educators are guided by
the banking concept of education, which proscribes communication, which prevents communication. So there are parts of the essay, the original essay, which you do not need. Okay. Also, banking education begins with a false understanding of people as objects. It cannot promote the development of what Fromm calls biophily, but instead produces its opposite, necrophily. So, the banking concept of education sees people as objects, sees students as objects. It cannot promote biophily, it promotes necrophily. എന്താണ് ഈ ബയോഫിലി നെക്രോഫിലി? Okay, for that we need to look at the work of Erich Fromm. Erich Fromm was a German social psychologist. Okay, so in his book The Heart of Man, he traces the source of good and evil. മനുഷ്യർ നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നതും മോശം മനുഷ്യരാകുന്നതും എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. സം പീപ്പിൾ espouse or support or promote biophilia. They have a love for life. Biophilia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ word meaning is love for life. They seek out other people. They have a tendency to seek connections. They have love for humanity. മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, biophilia is also about teaching by example. Okay, but necrophilia എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർഡ് മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലവ് ഫോർ ഡെത്ത്. People who are who espouse necrophilia, they love control. They cannot love a particular object without having control over that thing. They cannot love a particular thing without having control over that thing, and they are very mechanical in their approach too. Okay, so according to Paulo Freire, our author, he says that banking concept of education promotes necrophily. Okay, promotes control, promotes a mechanical way of life, and not biophily. What we need biophily actually, not necrophily. What we need is a love for life. What we need is to seek other humans to cooperate and connect with society. But the banking concept of education promotes necrophily. It promotes necrophily since it serves the interests of oppression. Okay, banking concept of education serves the interests of oppression. It is what the oppressors want. Okay, many parts of this chapter are not prescribed for you. Okay. Unfortunately, those who espouse the cause of liberation are themselves surrounded and influenced by the climate which generates the banking concept, and often do not perceive its true significance or its dehumanizing power. So this is a big problem. Those who espouse the cause of liberation, അതായത് ഫ്രീഡം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ they are surrounded and influenced by the climate which generates the banking concept. Those who want to promote liberation, those who want to promote freedom, they are also surrounded by the banking concept. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു.
അവരൊന്നിച്ച് ചേർന്നു, അവർക്കൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാകുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ലീഡർ പറയുന്നതിനെതിരെ മറ്റാരും ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴെന്തായി? അവിടെ ഫാഷിസമായി. ആ കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഫാഷിസത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. പക്ഷേ അവസാനം എന്ത് പറ്റി? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഫാഷിസം ഉടലെടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദ ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ്. പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി, തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ഈസ് എംബെഡഡ് ഇൻ അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ അത് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെലവൻറ്റ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് ടു ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു ആൻഡ് ഒബ്സർവ്. നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്കിങ് consciousness, banking concept consciousness is there in every field. It has influenced everyone, and it has a dehumanizing power. Means നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതിൽ ഈ എസ്സേയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ, it considers people or students as objects, not as humans. Banking concept dehumanizes people and students. Dehumanizing power, and they use the same instrument of alienation in what they consider an effort to liberate. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തിനെതിരെയാണോ അവർ പടപൊരുതാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അത് തന്നെ അവരെ കാർന്നു തിന്നുന്നു. The same instrument of alienation, which is this same instrument of alienation actually is affecting them. These people who think that they are fighting for freedom. But one does not liberate people by alienating them. Okay, one does not liberate people by alienating them. അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ആർക്കാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല. നോ liberation is possible by alienating the very people whom you need to liberate. Authentic liberation, the process of humanization, is not another deposit to be made in men. Authentic liberation എന്ന് പറയുന്നത് is considering human beings as human beings and not as objects. The process of humanization, not dehumanization. Authentic liberation means considering human beings as human beings and not as objects. Liberation is not possible by making deposits in men. Suppose you, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ഒരു ലീഡറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ലീഡർ പറയുന്നതിന് എതിരായി ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, കേൾക്കുക, ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേഷന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇറങ്ങിയ ആ കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അനാലിസിസ് ഇല്ലാതെ, ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ, they are in fact swallowing the ideas of their leader. This is what is happening around us. They must abandon the educational goal of deposit making and replace it with the posing of the problems of human beings
in their relations with the world. So they should abandon deposit making, the process of deposit making, okay, and it should be replaced with the posing of the problems. Posing of problems means posing questions, questioning, okay. Human beings and their relationship with the world should be analyzed and questioned. Problem posing education breaks with the pattern of banking education to fulfill its functions. So banking concept of education നേരെ opposite ആണ് problem posing education. Banking concept of education did not promote queries, asking questions or analysis. Problem posing education is all about asking questions. Through dialogue, the teacher of the students and the students of the teacher cease to exist, and a new term emerges: teacher student with students teachers. So, through dialogue, okay, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ടീച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ഒന്നുകിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, ഓക്കെ. ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ വച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത്, സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇല്ല ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ. ബട്ട് in a problem posing education style or concept, there are teacher students. Teacher always learns through the students. അപ്പോൾ the person is at a time a teacher as well as a student, and there are student teachers. The students learn things from the teacher. At the same time, they teach their teachers too, okay. So water tight compartments, ടീച്ചർ വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേറെ അങ്ങനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതല്ല. അത് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ളതാണ്. പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓവർലാപ്പ്. ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The teacher is no longer merely the one who teaches, but one who is himself taught in dialogue with the students, who in turn, while being taught, also teach. So the teacher is no longer merely the one who teaches. കേവലം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമായി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. He is also taught. എങ്ങനെ? In dialogue with the students. While communicating with the students, he is taught, he learns, the teacher learns. And the students, while they are being taught, they teach. അവർ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു ടീച്ചറിന്, ഓക്കെ. They become jointly responsible for a process in which all grow. Okay, so this is a joint process. The teacher also grows as well as the student grows. അല്ലാതെ ടീച്ചർ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് പാസ് ചെയ്ത് അവരത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് വളരുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ അല്ല. ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതോറിറ്റി ആർ നോ ലോങ്ങർ വാലിഡ്. അതായത് ടീച്ചർ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് എന്തും കറക്റ്റായിരിക്കും എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വാലിഡ് അല്ല, ഓക്കെ. Arguments based on authority are no longer valid. They are no longer accepted. In order to function, authority must be on the side of freedom, not against it. Okay, authority, ഇവിടെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി ടീച്ചർ ഇസ് ദി അതോറിറ്റി, ശരിയാണ്. പക്ഷേ the authority, teacher must be on the side of freedom. The teacher should give freedom for the students to communicate and raise their opinions. They should not be against it. ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി
എന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ല. You should encourage students to raise their own opinions, raise their own points, and you should listen to it, and you should also welcome their arguments if you find it valid. Here no one teaches another, nor is anyone self-taught. Okay, here no one teaches another. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മാത്രമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നോർ ഇസ് എനി വൺ സെൽഫ് ടോട്ട്. ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ച ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും അവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാം സ്വയം വായിച്ചെടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. Okay, so no one here is self-taught. People teach each other mediated by the word. People teach each other mediated by the word. അങ്ങോട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. And it is mediated by the world in which they live. Okay, you look at the society and you look at the relationship between human beings and the society, and you learn things and you teach things. Mediated by the world, by it, and also mediated by the cognizable objects which in banking education are owned by the teacher. So they also teach each other by cognizable objects. Cognizable objects are those objects which are which you can touch, which you can perceive, which you can know. Things in the world which you can see. So you you will teach each other by bringing into context the world around you and the observable, the perceivable objects in the world. These objects in banking education are owned by the teacher. അതായത് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് സംതിങ്, he or she talks about something, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ കുറിച്ച് ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് അത് കേൾക്കുന്നു. ടീച്ചർ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഐഡിയ ഓഫ് റിലീജിയനാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് റിലീജിയനുമായിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണ്, അത് മാത്രമാണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ they may have different experiences, but in banking concept what happens is teacher is not he or she does not care about the experiences of the students ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തറിയാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ is not at all bothered. Okay, banking conceptil when you are teaching about something, you fully own them. റിലീജിയനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിലീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, അത് മാത്രമാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ teacher gives the students what she owns in the form of knowledge. ടീച്ചറിൻ്റെ മാത്രം ഉള്ള അറിവ്, അത് മാത്രമാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പകർന്ന് നൽകുന്നത്. ടീച്ചർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് taught. Okay, so the rest of the essay we'll learn in the next video.